semua ini. Sebab bila even masa saya kerja pun, kalau saya nak rujukkan sesuatu, even my friends yang sebagai auditor, bila dia pergi audit pun, dia akan bawa buku tu. Tak ada siapa akan hafal buku tu. Dia akan bawa buku undang-undang tu bersama dia. So, bila sampai baru buka. Okay, cumanya kamu kena tahu dalam tu ada elemen apa-apa. Alright? Boleh? Okay, so let us start our today lectures. Okay, so boleh tengok tak slide? Alright, okay. So chapter 12, Environmental Legislations Management in Malaysia. Okay, so kalau you all tengok gambar raja ni pun, you tengoklah dia ada connectors, okay, everywhere. Okay, dari sini connect trees, here connect falls. Okay, so this is the functions of the rules and regulations that we have in Malaysia. Okay, so this is only for your knowledge. CLO 1 sahaja to define the concepts. Okay, so it's for your understanding. Okay, so introductions. Tengoklah introduction yang tak best. Penuh dengan tulisan kan. Okay. Alright. So first, we have to look into akta yang kita ada adalah Environmental Quality Act 1974. EQA 1974. Okay, Akta Kualiti Alam or Environmental Quality Act. So usually we will call it as EQA 1974. Okay, define. So first kali we will look into the definitions. Okay, bila kita study on environments, okay, environmentals, all these things, walaupun dalam first chapter you learn about what is environments, okay, but then in the rules, okay, dalam akta kita ada definitions. So how we declare, okay, so they define the environment as the physical factors of the surrounding of the human beings. Okay, physical factors maksudnya benda yang kita boleh nampak. So at least it will comes into our 5 sense. Okay, including lands, water, atmosphere, climate, sound, order, taste, and the biological factors of animals and plants, and the social factors of aesthetics. Okay, so ini maksudnya dia merangkumi semua. Bukan sahaja human beings. Tapi kalau tengok di belakang, dia ada biological factors of the humans and plants. And also the social factors. Okay? Alright. So, look into next. Environmental law is complex. Macam yang saya cakap tadi lah. Kenapa kompleks? Sebab dia akan integrate dengan banyak parties. It cut across a number of disciplines. Environmental protections relies on the criminals and civil law. Okay? Sebab kita masih berdasarkan undang-undang penjenayah dan juga civic law. Okay? It include the negligence, nuisance, and trespass. It heavily influenced the town and country planning system. Further, the rules and regulations of environmental laws are based on international, regional, national, and local legislations and decisions making.
Okay, dia tak boleh kata hanya tengok untuk state sahaja. Tapi dia kena tengok juga untuk nationals, Asia Pacific, ASEAN, Asia Pacific dan seluruh negara. Okay, for the whole world. Alright. Okay. So, and then now we look into the definitions, setiap definitions. Words pollutants, dah biasa kan, pencemar, okay? Okay, yang kita selalu cakap pollutants, pollutant, pencemar. Okay, what is the meanings of the pollutant or the definitions of the pollutants? It means that any substance, whether a liquid, solid or gas, directly or indirect, alter the quality of any segment or elements, okay, is hazardous or potentially hazardous to health. Okay, alright. Mana yang saya boleh cepatkan, saya akan go through. So, just ingatkan mana point yang penting sahaja. Okay. Right. So, now look into the history. Okay. Dulu kalau kita back to 30 years, cuba tanya balik kepada mak ayah ataupun tok you all. Dulu kalau buang sampah mana ada kena compound? Betul tak? Dulu hisap rokok dekat luar mana ada kena compound. Duduk dekat kedai kopi, boleh sambil minum kopi sambil hisap rokok. Sekarang kena compound tak? Kena compound kan? Okay. Sekarang mana kita boleh buang sampah ikut suka hati? Kita kena buang sampah dalam tempat yang telah disusun. Okay. So, macam mana benda ni ataupun undang-undang ataupun kesedaran tentang kepentingan alam sekitar kita ini dimulakan. Okay. So, how the environmental legislation start? Okay. So, there are three main phases of the environmental developments in Malaysia. Okay. Bermula dalam 1970, tahun 70-an, kita ada enactments of EQA. Okay. Masa ni baru curative actions. Okay. Bila ada masalah baru kita pergi rancangkan. Okay. Curative means kita sebagai passively. Bukan actively active, tapi kita passively actions. Okay, bila ada masalah, baru kita fikir macam mana kita nak selesaikan. Okay, so managing the environmental problem once they have occurred. So the EQA 1974 emphasized the remedial actions to respond to the emissions from new factory built at the start of the Malaysia's period of the rapid industrializations. Okay. Masuk tahun 80-an, okay, EQA amends on the EIA. Tahu tak apa itu EIA? Do you know what is EIA? SOG pernah belajar pasal SIA kalau tak silap saya. You all learn about social impact assessment. Okay, so EIA is environmental impact assessment. Kita akan check on the impact dalam environment. Okay, so bila kita kata prevention measures, so kita dah ada kesedaran. Okay, dari 70-an bila masuk ke 80-an kita dah ada kesedaran. Kita tak boleh secara passively, tak boleh kata dah ada masalah baru kita pergi selesaikan. Kita kena buat pencegahan. So we have to start from the prevention. Okay. Preventive measure and the introductions of the quality control on the form of EIA of certain development projects. So that's why kita ada environmental impact assessment. Bila environmental impact assessment means sebelum projek tu berlaku, kita dah buat forecasting, kita dah buat predictions apa yang akan berlaku. Okay, contohnya ada satu tanah, kita nak buat satu mega mall dekat situ. Bila nak buat mega mall kat situ, kita kena clearance. Okay, kita akan tebang berapa banyak pokok, kita akan buang berapa banyak tanah, berapa banyak flora and fauna akan terjejas. Okay, and then
Air akan tanah kita dah jadi impervious di mana air tak boleh masuk. So akan jadi surface runoff. So kemungkinan untuk berlaku banjir akan ada. So all of this kita kena buat as the preventive. Okay. 10 tahun ke depan lagi, bila dah masuk 90-an, EQA amendments, self-regulation, bertindak bermula dari diri sendiri. So management to achieve a sustainable development. And this is because does start be influenced by the international standards. Okay. Kita kena bermula dari diri kita sendiri. Bila diri kita dah ada kesedaran, barulah kita akan tergerak hati untuk menjaga alam sekitar kita. Right? Okay. And then these are those agency yang berkaitan, yang terlibat dalam develop pembangunan EQA kita. Okay, kita ada Ministry of Natural Resources and Environment, NRE. Okay, and then kita ada Energy, Green Technologies and Waters, DOE, Jabatan Alam Sekitar. Department of Irrigations and Drainage, JPS, Jabatan Pengaliran dan Saliran. Department of Land and Mineral, Marine Park, Wildlife and National Parks, okay, Taman Negara, Mineral and Geoscience, JMG. Okay, I'm sure bila saya sebut all these departments adalah departments yang you all biasa dengar. JAS, kalau ada pencemaran mesti akan ada. JPS, banjir, hujan semua berkaitan. Okay, MET, Meteorological Departments. Dulu mungkin you all tak tahu, tapi sejak banjir dekat Selangor, saya rasa semua orang alert. Okay, Land and Mineral adalah di mana yang kita punya perhutanan, penghilitan. Marine Parks, pergi Tiomans, pergi Pangkor, semua ada Marine Parks. Wildlife and National Parks, Taman Negara. Geoscience, JMG. And then Local Authority and Ministry of Transport. Okay, bila kita kata air pollutions, dia adalah bawah Ministry of Transportations. Okay, so you all tengok dalam 10 ni yang akan bekerjasama untuk membangunkan kita punya satu undang-undang. Alright. Okay, so source of the environmental law, kita punya environmental law, dia akan ada berdasarkan kepada 6 sources. So the first one is the Federal Constitution, statutes, subsidiary legislations, environmental guideline, national policy on the environment, and then the principles that governing the environmental laws. Okay, so di bawah Federal Constitutions, so under the 9 schedules of the Federal Constitutions, natural resources, okay, bila kita kata alam sekitar, apa yang selalu kita akan ambil berat adalah sumber asli kita. Okay, the natural resources, sumber asli kita. So during this, then it will be divided into 3 lists. Okay. Okay, so kita akan ada federal list, state list and concurrent list. Dari federal, dia akan berkaitankan dengan 9, 11, 20 dan 25A. Shipping, navigation and fishery, perikanan, laut dan juga GPS. Federal works and powers, control of agriculture pest protection against and preventions the plant disease. And then tourism. Okay, untuk state, kuasa negeri, land, agricultures and forestry, state work and water, turtles and riverine fishing.
concurrent, di mana dia berkaitan untuk kedua-duanya. Dia kena combine federal dan juga state. Okay. Protections of the wild animals and wild birds, national parks, and then town and country planning, except in the federal capital. Okay. So, what is statutes? Okay. There are more than 40 environmental related legislations on Malaysia statute, which governs the variously by the federal and state body. So, kita punya EQA, dia akan berdasarkan state dan juga federal. Walaupun undang-undang tu federal yang jaga. Tapi ada certain things yang dia di bawah kuasa state. Okay. The laws pertaining to the environment began the water enactment in 1920. So, undang-undang yang paling awal yang berkaitan dengan alam sekitar dimulakan dari undang-undang air, water enactment in 1920. Although there are several earlier laws in the form of ordinance during the days of the straight settlements. Okay, the major legislations is the EQA 1974, which provide for control of the pollutions through licenses. And this means the license holder can pollute the environment subject to the conditions stipulated in it. Failure to obtain such license could cause the party in default to be liable to a fine and imprisonment. Okay, bila kita kata license and then dia kata the license holders can pollute the environment. So, kalau kamu faham mengikut ayat ni adalah siapa yang ada lesen bolehlah mencemarkan alam sekitar. Betul tak? If you understand through the words. Betul tak? Okay. Maksud on the surface, yes. But then maksud tersirat bukan. Okay. So that's why bila kita deals dengan laws, kita kena faham maksud dia yang belakang sometimes. Okay. Yang ni maksudnya, okay. Bila kamu nak buat, contohnya kamu nak buat satu pembangunan, so kamu kena dapat dulu kelulusan. So bila kamu dah dapat kelulusan untuk membuat pembangunan, so the times bila kamu buat pembangunan, kamu akan generate the pollutions. But then sebab kamu dah dapat kelulusan, so you are allowed to generate the pollutions. Tapi yang ni kamu dibenarkan untuk create the pollutions, but di belakang dia akan cakap the times you create the pollutions, you have to come out with the monitoring plans, you have to come out with the some things untuk recover. Okay, so what it means by the licensing adalah yang berlesen adalah means diorang boleh monitor. So orang yang diberi lesen sahaja, so dia tahu siapa yang akan create the pollutions. Contohnya kilang kena berdaftar. So bila berdaftar, dia tahu kilang ni akan generate pollution apa yang saya boleh trace. Tak adalah tiba-tiba ada kilang yang kecil-kecil dia buat dalam rumah. And then dilepaskan semua air tu ke dalam longkang, dalam resident area. Yang tu yang tak ada lesen. Okay, so this is the meaning dia. Bukanlah bila kata, oh saya dah ada lesen, saya lah boleh buat ikut suka hati saya. No, it's not this kind of meanings. Okay. Okay, so now we look into what is inland water pollutions. Okay, so bila kata inland water, okay, what is inland water? Air yang masuk ke dalam tanah. So what is that? Okay. Section 2 of EQA defines the inland water as any reservoir, pond, lake, river, stream, canal, drain, spring or well, or any part of the sea above the lower water line along the coast
or any bodies of natural or artificial surface or subsurface waters. Okay. Masih ingat tak chapter 4, chapter 5 and chapter 6 you all belajar tentang water. And then ingat lagi tak hydrology cycle? Masih ingat tak hydrology cycle? Okay, air kita datang dari mana? Air kita, kalau kita tengok balik kepada hydrology cycle, air kita akan datang dari hujan. Hujan akan turun ke bukit and then baru sampai ke sungai. Sampai ke tasik. Okay? Ataupun kalau negara yang ada four season, dia kena ada salji. Okay? So, itu yang kita nampak dari hydrology cycles. But then in the terms dalam EQA, definitions dia untuk inland water di mana air yang kita boleh guna adalah di-define as any reservoir, pond, lake, river, stream, canal and drain, spring and well. Okay, so this is the inland water. Air yang masuk ke tanah. Okay, so bila after this, if you would like to say, oh, yang ni dikira sebagai water pollutions, then you have to provide. Why you say it as a water pollution? Sebab air tu merupakan salah satu, dikira sebagai salah satu elemen ni. Then yes, you can say it's a water pollution. Okay, so DOE record the industrial and domestic discharge as the major contaminants to the water pollutions. Okay, so domestic based effluents adalah air yang digunakan untuk washing clothes, dish, car or anything. Okay, so this is a domestic punya. Industrial waste coming from various factories that need, and then the range from the chemical, automotive, all of this. And then selain daripada domestic and juga industrial, we have also other causes. Those that originate from the agriculture, animal waste and development project or even fishing. Okay. Right. So, yang ni kita tengok tentang water. So, what is the related undang-undang yang berkaitan dengan air yang kita ada? Okay. So, sections 25 of EQA. Sections 277 of the penal codes. And then kita ada lagi satu Water Act. Nah, yang ni di bawah Water Enactments. Okay, yang ni. Water Act 1920 yang di-revise pada 1989. But, Water Act ini hanya applicable for Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Selangor, Melaka, Penang dan Federal Territory. Okay. Yang revise punya. So means negeri yang tak ada dalam senarai ni merupakan guna masa yang asal. Water Act 1920. Bukan yang revised versions. And then, dalam Water Act ni, Section 7A. Okay. Section 7A, dia akan ada. And then setiap negeri actually ada kuasa untuk tukar certain phrase mengikut kesesuaian negeri diorang. So for the example, Melaka and Negeri Sembilan delete the phrase paragraph C and D. So Pahang substitute the whole sections with a new wording. So this is why saya inform kat you all kuasa air di bawah negeri. Okay, bila kita cakap tentang air, dia di bawah negeri masing-masing. And this is also why kenapa kita bayar bil elektrik, kita boleh bayar satu Malaysia menggunakan satu TNB sahaja. Tapi bil air, kalau kamu duduk Kedah, kamu tak boleh. Di Kedah tak boleh bayar bil air untuk Perlis ataupun Penang. Okay? Alright.
So the rest tak ada. I won't ask you to go in. And then yang ni. Okay. Sections 86 is the Street Drainage and Building Act 1974. Yang ni kita akan berkait balik dengan Street Drainage and Building Act. Okay. So why? Sebab dalam bila kita buat bangunan, air hujan akan turun. So kita still ada berkaitan dengan water. And then dalam bangunan, air dari toilet nak keluar still akan berkaitan dengan undang-undang. Okay. So that's why kenapa dalam EQA ada integrations untuk Street Drainage and Building Acts. If you still remember, kalau masih ingat lagi, the times masa kamu belajar on the water pollutions, kita ada satu non-point source. So yang akan datang dari jalan, habuk dari jalan. So this is why we need to integrate dengan akta ini. Okay. So this is the case example, so you can go through by yourself. Saya tak minta pun you all untuk hafal or anything, alright? Okay, so the governing institutions, bila kita tengok legislations kita akan berkaitan dengan banyak agency. Okay, so we need several bodies untuk cover, okay, untuk menjaga, okay. So EQA and the subsidiaries akan dijaga oleh DOE, Jabatan Alam Sekitar kita. Penal codes bawah federal governments. Water Acts bawah state governments. Local Governments Act and Street Drainage and Building Acts adalah local authority. Okay. So nampak tak? Dia punya level. Boleh ikut tak? Yang ni baru water. Kita belum lagi pergi ke next. Okay. Right. Subjek ni, the times masa saya belajar untuk undang-undang pun saya adalah subjek yang saya paling tak suka sebenarnya. Sebab banyak sangat kena ingat. So the times when I teaching, I will try to make it simplified just to let you understand the concept. Okay. Okay. So tadi inland water, air yang kita boleh guna, yang kita minum. And then now we look into air kita ada satu lagi, air laut. Okay, our coastal water. Okay, so when we come to the coastal waters, okay, section 2 of EQA define Malaysian's water. You all kalau tahu, dalam tanah kita, keluar ada berapa banyak is considered still dalam territory of Malaysia. Okay, so that is what we said as a Malaysian's water. Itu air yang memilik kepada Malaysia. Okay, means the territorial water of Malaysia as determined in accordance with the Emergency Essential Power Ordinance number 7 in 1969. Okay, Section 3 of the Ordinance state that the breadth of the territorial water of Malaysia shall be 12 nautical miles and such breadth shall be measured in accordance with the Article 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 of the Geneva Conventions of the Territory, Sea and Constitution Zone in 1985. Okay, yang lain tak payah ingat, hanya ingat daripada tanah kita keluar 12 nautical miles. Itu adalah hak milik Malaysia. Alright. Then kita akan tengok for coastal pollutions, kita ada land-based pollutions dengan dumping at the sea. Dumping at the sea semua orang tahu. The times you naik ferry, contohnya nak pergi ke Langkawi, saya dah makan gula and then plastik tu saya tak tahu nak simpan mana, dia melekit nak simpan dalam beg, nanti beg rosak ataupun semut datang. Okay, buat-buat tak tahu saya buang ke dalam laut. Okay, dumping at the sea. Okay, ataupun boat. Okay, boat keluar menangkap ikan
And then dah dapat hasil banyak, boat jadi berat, minyak ada lagi balance. Tak apa, orang tak nampak. Saya tuang separuh ke dalam laut. Okay, and then the land base means bila kita buat pembinaan di tepi pantai, so akan ada pollutions yang merebak ataupun sometimes, okay, kita dah dapat tanah dekat situ and then kita kata, oh saya nak buat satu resort tapi saya tak hire specialized person. So piping dalam hotel tu, resort tu semua pergi ke laut. Tak apa, laut akan bawa semua air toilet. Tak nampak, okay? Okay, so that is considered as a land-based pollution. So yang ni you can go through by yourself. Yang saya tak perlu pun in detail to tell you because you can read it by yourself. Okay. So what is the related provisions? Bila coastal waters, dia punya undang-undang akan berbeza dengan undang-undang air yang kita guna. Okay. So dia ada sections 27, discharge of oil. Sections 29, discharge of waste into Malaysia water. Contohnya, ada orang datang, okay, dia bawa boat. Contohnya Indonesia, dekat dengan kita kan. So, dia punya orang bawa boat and then datang tuang minyak dalam laut kita. Okay. So, kalau dah termasuk yang kita consider, kita punya lah. And then kita lah yang kena pergi settlekan. So, kita boleh charge on them. Okay. Merchant Shipping Oil Pollutions Akta 1984. Yang ni akan berkaitan dengan semua jenis minyak. And then also we have part number 4 for the Exclusive Economic Zone Akta Act 1984. Okay, protections and preservations of the marine environments. Okay. Right, so the governing institution, siapa yang mempunyai kuasa tentang coastal waters, okay? EQA dia akan datang dengan EDOE sebab EQA semua adalah bawah kuasa Jabatan Alam Sekitar. Merchant Shippings, Oil Pollutions yang ni di bawah responsibility of the Director of Marine. So, bila kita tengok Director of Marine, sebenarnya di bawah ke bawah Ministry of Transportation. Boat semua di bawah Ministry of the Transportation. Okay. Tapi kita perlukan the others. Contohnya Marine Police, so pihak berkuasa dan custom untuk kita boleh take actions on that. Sebab Ministry of Transportation tak ada. Sebab kita tengok JPJ hanya untuk jalan sahaja. Okay. So, bila kita kata marine, dia mesti pergi kepada Angkatan Marine. Baru dia boleh ambil, laksanakan tugas dia di atas laut. Okay. Right. Next, we look into the atmospheric pollution. So, air pollutions. Okay. So, it can be defined as the contaminants of the atmosphere. And then, cause of pollutions are the vehicles, smoke, and noise. Alright. And then the related provisions. Apa yang berkaitan adalah kita ada sections 22. Restrictions on the pollutions of the atmosphere. 29A, prohibitions of open burning. Kita tak boleh buat pembakaran terbuka. Okay. Kecuali dibenarkan. Okay. Sections 29AA, exclusions from open burning. So yang ni lah siapa yang dibenarkan. Okay. So exclusions dia adalah untuk yang agricultures. Contohnya penanaman padi. Okay. So sections 29B, owner of occupier premise labels for open burnings. Yang ni charge dia. Okay. Berapa akan di-charge kalau ditangkap. Okay, so this is the related provision. So kita akan refer kepada Environmental Quality Clean Air Regulations. Kita ada satu Clean Air Act. Okay. And then dan juga Environmental Quality Control of Lead Concentrations in Motor Gasoline. Yang ni untuk cek motor kita. You all pernah tengok
You all pernah tak jumpa ada orang tangkap asap hitam lori? Bila blocking, dia blocking dia hanya untuk check asap hitam. Have you guys jumpa? Tak pernah. Okay. Tak. Alright. So usually, selain daripada polis dan JPJ yang akan ambil tindakan, yang kita blocking lah. Roadblock, blocking yang selalu kita nampak mesti polis, speed traps, and then JPJ. Okay. Sebenarnya ada satu lagi adalah Jabatan Alam Sekitar. Jabatan Alam Sekitar dia ada bahagian untuk penguatkuasa yang boleh keluarkan saman. So saman yang selalunya diorang akan check adalah kalau kat situ ada construction site, ada tapak construction yang dia tahu akan ada lori keluar masuk. So selalunya yang kita nampak yang akan keluar asap hitam tu mana? Lori kan? Lori yang dah lama. Betul tak? So kalau kamu bawa motor kat belakang dia mungkin akan jadi gelap bila dia tekan minyak. Okay. So lori tu kalau ada Jabatan Alam Sekitar yang membuat blockings, dia ada alat yang boleh check. So content of leads tu berapa? Bila dah lebih daripada concentrations ataupun had yang dibenarkan, saman dia paling murah 2,000. Itu adalah minimum cost. And then you kena pergi tulis surat, pergi ke mahkamah minta untuk turunkan. So sometimes from 2,000 will goes to 1,000 or 500. Okay. So itu adalah control of lead concentrations in the motor gasoline. Okay. And then sections 82 for the National Forestry Act, perhilitan. Okay. Kita tak boleh dah masuk ke taman negara ataupun pergi ke dalam hutan and then you buat camping, barbecue kat situ, lepas tu kamu biar api kat situ. And then terbakar nanti satu hutan. Okay. Right. So, and then we have a petroleum mining. Okay. Right. So the governing institutions, National Forestry Act adalah di bawah Jabatan Perhilitan. Petrol mining di bawah offshore punya. Dan juga under YDPA on the offshore. Okay. And then road and transport. So Department of the Transport. Yang ni untuk air pollutions. Alright. Okay. Then we're coming into soil pollutions of land. So National Land Codes defines the words of the land, surface of the earth and all substance. Apa itu tanah? Okay, surface below the surface, earth below the surface and all substance. Okay, vegetations and other natural products. And then all the things that attach to the earth are permanently fastened to anything attached to the earth. Land covered by the waters. So EQA used the term of soil, which is defined including earth, sand, rock, shells, mineral and vegetations in the soil. So that's why you all don't, when I teach you, I tell you it's a soil pollution. Saya tak cakap it's a land pollution. Sebab sometimes when I say it's a land pollution, takut you all mistake. Hanya mana yang atas sahaja. It's actually even yang bawah. Okay. Pernah ada the case. You guys belajar tak for those students from SOG, do you learn undang-undang tanah? Okay. Alright. So bila dah belajar yang tu, then you will know. Kalau beli satu benda, sebab cases yang paling saya ingat adalah masa belajar untuk undang-undang tanah adalah dia ada satu seller and buyers. Okay. So orang tu jual tanah dan tanah dia sebenarnya ada kilang. Atas tanah tu ada kilang dan ada machinery yang dikuncikan ke dalam tanah. So the times bila dia quote harga,
orang yang nak jual tu, bila dia quote harga, dia hanya quote harga tanah sebab dia ingatkan dia boleh keluarkan all those machinery. But then mengikut, so the buyer said, masa tu benda tu dah masuk ke mahkamah. Cases tu, buyers tu yang menang. Kenapa? Sebab all the equipment machinery dia dah attachkan ke tanah. So, bila you jual tanah, benda tu is actually comes together. Okay? It comes together. So, that's why you all kalau nampak sometimes ada orang bila dia nak jual rumah, dia akan cabut. Ada barang yang dia akan cabut mana yang telah di-attach. Sebab harga rumah is harga rumah. Dia tak termasuk all these things. Okay? So if you only quote harga tanah, then harga tanah sajalah, patutnya barang di atas tu adalah sekali kan. You kena masukkan sekali, baru dijual sekali, dikira sekali. Okay, so this is the things. Right, so the types of the pollutions from the soil or lands, solid waste, hazardous and clinical waste, agricultures, and then developments. Okay, so the related provisions are the sections 24, and then Toxic Catastrophe Preventions Act, Section 2, Section 6, 8, and 18, Land Conservations Act, Environmental Impact Assessment. Okay. Subsidiary legislation. Sections 51 of the EQA provide the ministry, after consulting the Environmental Quality Council, has the power to make the regulations relate to the environment. Okay, so more than 30 regulations had been enacted beginning with the Environmental Quality Prescribed Premise Crude Palm Oils Regulations. And the latest one is Environmental Quality Legislations of Power, Investigations on the Erosions and Sediment Control. Okay, kita EQA pada awalnya sometimes kita ada benda yang kita tak nampak, kata the relationship berkaitannya dengan alam sekitar. But then times by times then we will find out this is actually one of the contributor or salah satu yang berkaitan. Then we will relate it back. So kita akan masukkan time by times. Alright. So what is environmental guidelines? Okay, so the environmental guideline document issued by the GOE to pertaining the specifics matters. So the first one is the manner in which a particular activity ought to be conducted. And then specification as regard to the operations that would require the written permissions. And then outline to steps to be taken to prevent the environmental degradations. Okay. So these are and then we have the national policy of the environments. Okay, so this national policy is being passed in the cabinet in 2002, 2nd October. So it will have to establish the continuous economy, social and cultural progress to enhance the quality life of Malaysia. Okay, objective that we would like to achieve is a clean environment, safe, healthy and productive environments, okay, for present and also future generations. Conservation of the country unique and diverse culture and natural heritage with the effectively participations by everybody. And then the final one is a sustainable lifestyle and patterns of the consumptions and productions. Okay. Bukannya pembaziran, tetapi sustainable lifestyle. Tak adalah kata, okay, time kita nampak lagi ada ayam, all these things. But then coming into next, mungkin ayam yang kita kena makan pun semua kena frozen, all this. Alright? Okay. So the principles for this is stewardship of the environment, conservation of the natures, continuous improvement, sustainable use of natural resources, integrate the decisions making, the role of the private sectors, commitment and accountability, and the active participations in the international communities. Right? And then from there, it will lead into the green strategies.
So this is why sekarang semua benda akan berkaitan dengan green. Okay, green yang ni, green yang tu, betul tak? Even if you look into the events yang ada dalam semua akan berkaitan dengan green. Okay, so we will need to the green strategies. How we going to achieve? Okay, so we need several strategies. The first one is the educations and awareness. Okay, so this is why I ask you to do the videos ataupun materials untuk you guys provide the educations kepada community ataupun memberikan kesedaran. Sebab tak semestinya semua orang macam you all berpeluang untuk join the class yang mengajar. Okay, yang belajar kepentingan benda tu. So melalui educations dan juga campaign. So dan juga some short videos kita dapat memberi kesedaran. Okay, so this is why you guys have to do your group projects dan service learning yang kamu buat. Okay, effective management of the natural resources and environments. Integrate the development plannings and implementations. Preventions and control of pollutions. Strengthening the administrative and institutional mechanism. So this is also why kita, if you always heard University for Society, U4S, pernah tak dengar terms ni? Okay, bila kita kata University for Society, so dengan adanya student university, ramai yang higher educations, yang belajar tinggi-tinggi, at least tanggungjawab kita untuk memberikan info yang betul, memberikan ilmu yang betul. Okay, dan ilmu apa yang kita telah belajar, memberikan kepada yang lain. Okay, proactive approach to the regional and global environmental issues, formulations and implementations of the actions plan. So this is the principles that governing the environmental laws. Okay, principles yang kita pegang as to make sure that our environmental laws can be worked. So sustainable developments, SDGs, I'm sure semua orang dah biasa. When you do your poster sekarang, semua benda kena letak SDG goals. Have you ever really betul-betul memaham apa itu sustainable developments? Okay, precautionary principles. Macam mana kita nak bagi kesedaran supaya semua orang ada prinsip yang kata saya ada kesedaran sendiri. Kena berhati-hati. And then the third one, polluter pay principle. Tapi yang ni still tak berjaya. Berapa orang saja yang sanggup bayar? Kalau dia yang createkan pollutions, dia yang kena bayar. Okay, for now only those industrial sahaja. Bila dia nak lupuskan sampah dia kena bayar. Best practicals means, apakah cara yang paling sesuai, the most suitable to us. Okay, so this is the details for everyone that you can actually go through. So sustainable developments, it means that we would like to contain or maintain something into the futures. Okay, so this is something that under the UN commissions. Okay, and then precautions. So the principle, if there is a practice carries an unknown risk, so it is uncertain how large the risk, then the practice should be rejected until the certain risk is non-existent or significant. Bila kita tahu kalau sesuatu akan membahayakan, daripada kita kata tak apa, mungkin dia tak banyak, tak apa, kita try. So we should say no. Bila kita dah tahu dia akan membahayakan, then we have to reject until risk dia dah tak ada, baru kita continuous proceed. Okay, bukannya kita kata tak apa kita try, sikit saja, tak banyak tu, tak apa kita try. Okay, so we have to reduce this kind of mindset. Okay, polluter pay. Okay, after this, let's say, kalau saya tanya, kalau setiap kali kamu nak buang sampah, kena timbang dulu.
Orang yang datang collect sampah akan timbang dulu and then charge. Setiap bulan dia akan buat satu bil dan hantar. Adakah kita masih akan buang ikut suka hati kita? Even the times when you would like to buy something, you akan fikir, oh, benda ni boleh tahan berapa lama? Boleh tak saya, sempat tak saya gunakan dia? Okay? So this is the things, how we pay it. Okay? See? Internalizing the cost of the pollutions means that the polluter should pay the full cost of the pollutions. But then, berapa orang saja sanggup untuk buat bayaran tersebut? Okay? Right. The best practical means, sections 2 of the EQA defines the practicals as a reasonable practicable having regards among other things. Okay, this principle is referred to the use of leading feasible method to attain a particular goal. Okay, so all right, so that's all for today's lectures. Anyone have any questions? Thank you for listening. And then anyone have any questions? Ada tak soalan yang nak tanya? Ada tak soalan nak tanya? Tak ada. Okay. Boleh ikut, boleh faham? Okay, Azwan nak add manual. Boleh ikut, boleh faham. Can you follow the class? Azwan asked me, number 2. Doctor. Yeah. Please. Number 10. Number 9. Number 9. You are in. Okay. Thank Mana you. yang lain? Where's the others? Okay, tak apa. Yang lain tak masuk, is okay. Alright. And then there's one announcement yang saya nak inform. On this Wednesday, saya akan turn on to you guys attendance, but then I will not do any lectures. Okay. So take the time untuk nak cantikkan your proposal or anything. Alright. So then you can submit by end of the week. So 1st of January, you all kena hantar. Okay. So I will not do any class, but then I will turn on and then let you guys scan your attendance. Okay. Untuk Rabu ni. Sebab saya nak ke hospital. So I can't. Saya tak boleh buat kelas actually. But I will turn on masa saya ke hospital to let you scan the attendance. Is it okay?